astonished and honoring this Shaktavesha avatar who is descended from Krishna Lok into our earthly realm. তো প্রতিদিন আমরা যে এই লাইনটা যে সময় আমরা উচ্চারণ করব সেই সময় আমাদেরকে মাথায় থাকাটা উচিত যে কিভাবে দেবী দেবতারা সেভাবে প্রভুপাদকে আদর সম্মান জানাচ্ছেন, যেহেতু তিনি শক্তাবেশ অবতার আর তিনি কৃষ্ণ লোক থেকে এসেছেন, তো সেইভাবে আমাদেরকে ওনাকে আদর জানানো উচিত। Krishna is described as the supreme mystic, and Srila Prabhupada is his pure, transparent representative. কৃষ্ণকে পরম যোগেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন তার শুদ্ধ প্রতিনিধি। Devotees who were present when Srila Prabhupada was giving morning class. ভক্তরা They got a glimpse of what it means to be the pure, transparent ambassador, representative of the supreme mystic. শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতেন সকালবেলায় এরকমভাবে, এবং যে সমস্ত ভক্তরা উপস্থিত থাকতেন তারা সামান্য একটু নমুনা পেয়েছিলেন যে ভগবানের শুদ্ধ প্রতিনিধি এবং পারমার্থিক জগতের বিশুদ্ধ রাষ্ট্রদূত হওয়ার প্রকৃত অর্থ কী। When Srila Prabhupada was speaking, whether it's a lecture or a morning walk, a class, or even room conversations, we could tell that he was dealing with us tiny little insignificant humans who are in this material world. We could feel that he's really dealing with us. শ্রীল প্রভুপাদ যখন তিনি সকালবেলায় প্রাতঃভ্রমণে যেতেন অথবা তার ঘরোয়া আলোচনাতে অথবা শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতেন, তখন আমরা বুঝতে পারতাম যে তিনি সত্যি সত্যি সেই পারমার্থ জগৎ থেকে অবতরণ করেছেন এবং তিনি আমরা অত্যন্ত নগণ্য ক্ষুদ্র জীবাত্মা, তিনি আমাদের সাথে প্রকৃতপক্ষে আদান প্রদান করছেন। But every morning, even though it was in front of us, every morning Srila Prabhupada left us. What do I mean by that? When Srila Prabhupada was singing this bhajan, Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari, Srila Prabhupada was literally in Krishna Loka with Krishna, with the cowherd boys, with Mother Yashoda, on the banks of the Jamuna, with Radha and the gopis. Prabhupada went there. Every now and then he would open his eyes to look at us, and it felt like he was coming back. And then immediately he closed his eyes again, and he was with Krishna. প্রতিদিন সকালবেলায় যদিও আপাত দৃষ্টিতে তিনি আমাদের মাঝে থাকতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রতিদিন চলে যেতেন। কারণ তিনি যখন এই শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতেন এবং শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠের পূর্বে যখন জয় রাধা মাধব কীর্তন করতেন, তখন তিনি তার চোখ বুঝতেন এবং তিনি চোখ বুঝে তিনি যখন কীর্তন করতেন তখন তিনি পারমার্থিক জগতে যেখানে রাধা মাধব রয়েছেন, যেখানে যমুনা নদী রয়েছে, যেখানে গোপীগণ রয়েছেন, নন্দ যশোদা রয়েছে, সেখানে তিনি থাকতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি চোখ খুলতেন, আমাদের মনে হতো যেন তিনি আবার ফিরে এলেন, আবার তিনি চোখ বন্ধ করে দিয়ে তিনি সেই জগতেই তিনি চলে যেতেন। For those of us who could see this, for those who were watching Srila Prabhupada when he chanted Jai Radha Madhava, we were dumbfounded, we were astonished, we were ecstatic.
we could not believe our fortune that a person from Krishna Loka was walking this earth and somehow accepting us as his servants. We just could not believe our good fortune as we watched Prabhupada in this display of unbelievable supreme mysticism. শিল প্রভুপাদ যারা আমরা দেখতে পেত শিল প্রভুপাদকে এইভাবে, আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম, আমরা হতভম্ব হয়ে যেতাম, আমরা আমাদের সৌভাগ্যের অনুমান করে পারতাম না যে আমরা কি সৌভাগ্য করেছিলাম যে এমন ভগবানের একজন পরম শুদ্ধ ভক্ত যিনি সমস্ত যোগৈশ্বর্যের অধিকারী, সেই রকম একজন ব্যক্তিত্ব তিনি আমাদের মাঝে বিচরণ করছেন। Srila Prabhupada has full Krishna consciousness at every moment for ourselves. Srila Prabhupada, wait. Sorry. For ourselves, we have a tiny bit of consciousness awakening, tiny bit. So I used to think, apart from watching Prabhupada, what am I supposed to think while I'm chanting? He wants us to chant this. So I was thinking also, while watching Prabhupada with Krishna, what should I think with my tiny, barely awakened consciousness? তো শিল প্রভুপাদ ছিলেন সম্পূর্ণ কৃষ্ণ চেতন এবং আমরা তার কৃপায় তার ক্ষুদ্র কণিকা সেটা পেয়েছিলাম। তো আমরা প্রভুপাদকে যখন দেখতাম, বিশেষ করে আমি যখন প্রভুপাদকে দেখতাম, আমি ভাবতাম আমি কি ভাববো এই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে, আমার কি চিন্তা করা উচিত। So of course the first thing was Prabhupada wants us to chant this, so we're his servants, whatever he wants. But Prabhupada wanted us, even in our dim state of beginning spiritual life, to think about Radha and Krishna and Balaram and the coward boys and Mother Yashoda and Jamuna. He wanted us to think about Vrindavan, Leela, even though our thinking about it is quite different from his thinking about it. তো শিল প্রভুপাদ অবশ্যই চাইতেন যে আমরাও যেন এই কীর্তনটি করি এবং আমরা যখন গান করি তখন আমরা রাধা কৃষ্ণ সম্বন্ধে, বলরাম সম্বন্ধে, সমস্ত গোপ বালক, যশোদা মা, এবং আমরা যেন তার বৃন্দাবন লীলা আমরা স্মরণ করি। যদ্যপি শিল প্রভুপাদের বৃন্দাবন লীলা স্মরণ এবং আমাদের বৃন্দাবন লীলা স্মরণের প্রভূত পার্থক্য রয়েছে। So in addition to being mesmerized watching him, I was trying to think when I sang each word, each transcendental vibration somehow made the dormant love that's in my heart and everyone else's heart, may it just begin to awaken. That's how I tried to think when I sang this, watching Prabhupada. তো আমরা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতাম প্রভুপাদকে দেখে, হতভম্ব হয়ে যেতাম এবং আমরা চেষ্টা করতাম যে প্রতিটা শব্দ যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং এই প্রতি শব্দ যেন আমাদের সুপ্ত কৃষ্ণ চেতনা যেন জাগরিত করে। এইভাবে আমরা প্রার্থনা করতাম এই কীর্তন করতে করতে। Hare Krishna, Jai Radha. Obeisances to our deities. হরে কৃষ্ণ, জয় রাধা মাধব। আমাদের শ্রী বিগ্রহ চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ, সশ্রদ্ধ প্রণাম। So please forgive the way my voice sounds, because the transcendental vibration does not depend on my singing. দয়া করে আমার কণ্ঠস্বরের আওয়াজ ক্ষমা করবেন, কারণ আধ্যাত্মিকের যে তরঙ্গ তা আমার কণ্ঠস্বরের উপর নির্ভর করে না। Jaya Radha Madhava
Kunja Bihari. Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Channa Pallava Girivaradari. Gopi Channa Pallava Girivaradari. Yashodanandana Praja Janaranjana. Yashodanandana Praja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Channa Pallava Girivaradari. Gopi Channa Pallava Girivaradari. Yashodanandana Praja Janaranjana. Yashodanandana Praja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jayam Vishnupad Paramahansa Parabrajakacharya Astutara Sri Srimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shikho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasa
Adi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopina Shamakunda Radha Kund Gir Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Sri Mayapur Navadvip ki jai. Sri Jagannath Puri Dham ki jai. Sri Jamuna Mai Ganga Mai ki jai. Srimati Tulsi Maharani ki jai. Hari Nam Sankirtan ki jai. Transcendental Book Distribution ki jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to you, Srila Prabhupada. Thank you very much, Srila Prabhupada. Namaste, Saraswati Devi, Gauravani Prachaline, Nirvisesha, Shunyavadi, Paschatya, Desha, Dharine. Hare Krishna. You know, we pray every day to Prabhupada, this Pranamantras. And it describes his mission, how he is under the order of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, carrying the mood and words and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radha and Krishna, and how he has been sent to this earth because this earth is completely covered by the blackest, densest, dark cloud of nirvisesha and shunyavadi. আমরা প্রতিদিন এই মন্ত্র উচ্চারণ করি, শিল প্রভুপাদের এই প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করি। এই প্রণাম মন্ত্রতে শিল প্রভুপাদের যে উদ্দেশ্য, তিনি যে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের আদেশে তিনি শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত এই ধারা তিনি আমাদের কাছে এনেছেন। কখন? এই পৃথিবীতে এই বসুন্ধরা যখন সম্পূর্ণভাবে নির্বিশেষে এবং শূন্যবাদের যে কালো ছায়া, সে ছায়ার দ্বারা বা কালো মেঘের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আবৃত বা ঢাকা হয়েছে। We read in the Srimad Bhagavatam, which is non-different from Lord Krishna himself, book Bhagavat, that this Bhagavatam is as brilliant as the sun, and it has arisen to dissipate all the darkness of ignorance. আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে পড়ি যে এই শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং তা সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং আমাদের যে অজ্ঞানতার যে অন্ধকার তা দূরীভূত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। What makes Srila Prabhupada unique, we could speak for hours and days, but in this regard, what makes Srila Prabhupada so unique is he is the person Bhagavat directly empowered to be as brilliant as millions of suns rising all at once to completely dissipate the darkness of nirvisesha and shunyavadi. He is specifically empowered to be sun that gets rid of this darkness in this age. শিল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ, শিল প্রভুপাদ কেন এত অনন্য, তার কারণ হচ্ছে তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি ভাগবত যিনি সম্পূর্ণভাবে ভগবত শক্তি দ্বারা
শক্তি সঞ্চারিত এবং যিনি কোটি কোটি সূর্যের সমতুল্য এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে সক্ষম এই নির্বিশেষ এবং শূন্যবাদের যে কালো মেঘ তাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে। These two words, nirvisesha, shunyavadi, these are not just academic philosophical constructs. They have a consequence which we are going to discuss. এই যে দুটি শব্দ নির্বিশেষ এবং শূন্যবাদী, এগুলি কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা দার্শনিক কোনো অভিব্যক্তি নয়, পক্ষান্তরে এগুলির বিশেষ গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য রয়েছে যা আমরা আলোচনা করতে চলেছি। No one here is Mayavad. No one here that I know of is Buddhist and believes in the extreme conception of nirvisesha and shunyavadi. But every one of us is affected by it, even if we don't know it. এখানে আমরা কেউ মায়াবাদী নই বা আমরা কেউ শূন্যবাদী নই, যে পরমেশ্বরের যে সম্পূর্ণ যে ফাঁকা বা সম্পূর্ণ যে শূন্য যে অভিব্যক্তি সে সমস্ত আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই এই শূন্যবাদ এবং মায়াবাদের দ্বারা প্রভাবিত হই। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from the Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 5, titled by Srila Prabhupada, The Cause of All Causes. Today we're reading text 17. আমরা আজ শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের যে বিষয়বস্তু শিল প্রভুপাদ যার নাম দিয়েছেন সর্বকারণের কারণ, আমরা তার সপ্তদশ শ্লোক থেকে পাঠ করে শ্রবণ করব। Tasyāpi tasyāpi draṣṭur īśasya kūṭa-sthasyākhilātmanaḥ sṛjyaṁ sṛjāmi sṛṣṭoḥam īkṣayaivābhicoditaḥ tasyāpi draṣṭur īśasya kūṭa-sthasyākhilātmanaḥ sṛjyaṁ sṛjāmi sṛṣṭoḥam īkṣayaivābhicoditaḥ. sṛjyaṁ sṛjāmi sṛṣṭoḥam īkṣayaivābhicoditaḥ. It's hard to read. Anyone else? draṣṭur īśasya kūṭa-sthasyākhilātmanaḥ sṛjyaṁ sṛjāmi sṛṣṭoḥam īkṣayaivābhicoditaḥ.
tasyapi draṣṭur īśasya kūṭa-sthasyākhilātmanaḥ sṛjyāmi sṛṣṭoḥam īkṣayaivābhicoditaḥ. Mataji's. Anyone? Tasyāpi draṣṭur īśasya kūṭa-sthasyakhilātmanaḥ sṛjyaṁ sṛjāmi sṛṣṭoḥam īkṣayaivābhicoditaḥ. tasyāpi draṣṭur īśasya kūṭa-sthasyakhilātmanaḥ sṛjyaṁ sṛjāmi sṛṣṭoḥam īkṣayaivābhicoditaḥ. Word meanings by Srila Prabhupada. Tasya. tasya. Oh. I'll do the Sanskrit and then the English. Tasya, his. His. No, everyone say tasya and then the English is. And then you say it in. How's this going to work with Bengali? Bangla. Okay. I'm just going to read all the word meanings in English with you chanting back in English, and then you'll say them all in Bengali. We'll do it that way. Sure. Tasya. Tasya. His. His. Api. Api. Certainly. Certainly. Draṣṭur. Draṣṭur. Of the seer. Of the seer. īśasya. īśasya. Of the controller. Kūṭa-sthasya. Of the one who is over everyone's intelligence. Akhila-ātmanaḥ. Of the Supersoul. Sṛjyaṁ. That which is already created. Sṛjāmi. Do I discover? sṛṣṭaḥ. Created. Aham. Myself. īkṣayā. By glance over. Eva. Exactly. abhicoditaḥ. Being inspired by him. Now, Bengali. We usually skip the word for word, and then otherwise. Okay. All your time. Translation by Srila Prabhupada. Inspired by him, that's capital H. Inspired by him only. That's Lord Brahmā speaking. I discover what is already created by him, Nārāyaṇa, under his vision as the all-pervading Supersoul, and I also am created by him only. Please repeat, and then we'll do Bengali. Inspired by him only. Inspired by him only. I discover what is already created by him, Nārayan. I discover what is already created by under his vision as the all-pervading Supersoul. Under his vision as the all-pervading Supersoul. Just take a break for one moment to honor the deities. Hare Krishna. Don't lose your thought on this. And I also am created by him only. I also am created by him only. You can say now the verse in Bengali. অনুবাদ তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা রূপ তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তিনি পূর্বেই যা সৃষ্টি করেছেন আমি কেবল তা পুনঃপ্রকাশ করি এমনকি আমিও তাঁরই সৃষ্টি Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada.
even Brahmā, the creator of the universe, admits that he is not actual creator, but is simply inspired by the Lord Nārāyaṇa, and therefore creates under his superintendence those things already created by him, the Supersoul of all living entities. Can you say that? তাৎপর্য কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল প্রভুপাদ কর্তৃক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও স্বীকার করেন যে তিনি প্রকৃত স্রষ্টা নন, পক্ষান্তরে নারায়ণ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে পূর্বেই তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা সৃজন করেন। So just pause for one moment here. In the text, Sanskrit, it says, Lord Brahmā says, sṛjyaṁ, sṛjāmi, that which is already created do I discover. When I read this for the first time, and every time I read this, I am so astonished. This is so deep. It's actually incredible to the mind. যখন এই যে সৃজামি শব্দটা, সৃজyam, পূর্বেই যা সৃষ্টি হয়েছে সৃজামি, আমি আবিষ্কার করি। আমি যখন এটা প্রথমবার পড়েছিলাম তো আমি, এবং প্রতিবার যখন পড়ি তখন আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে এটা কত গভীর এক বিষয়বস্তু এবং কি অসাধারণ এক বিষয়। Here is an amazing, one of many amazing understandings of the Supreme. That Supreme, already created everything before Brahmā was even born. তো এখানে এক আশ্চর্য বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে, যা হচ্ছে যিনি হচ্ছেন পরম ব্যক্তিত্ব এই ব্রহ্মাণ্ডের, সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মা, তিনি বলছেন যে তার জন্মের পূর্বেই এই ভগবান নারায়ণ সবকিছু আগে থেকেই সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। We're talking about the origin and nature of this creation, this universe, and Brahmā is telling us that in the Supreme, the origin, everything in its fullness already existed. It's not that I thought everything up, how to engineer, how to create. It was all there in the origin, the Supreme. ব্রহ্মা তিনি বলছেন যে সব কিছুর আদি এবং এই সৃষ্টি এটা আমি করিনি, এটা ইতিপূর্বেই সব কিছুই সৃষ্ট ছিল। But in the beginning of his appearance, Brahmā did not know that, he didn't see that, and he did not know how to access that information. কিন্তু প্রাথমিক স্তরে ব্রহ্মা সেটা জানতেন না এবং তিনি বুঝতে পারছিলেন না এবং তিনি জানতেন না যে কিভাবে সেই বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করা যায়। So here is one of the great lessons that we can try to follow about the tapasya and the meditation that Lord Brahmā undertook in order to access the Supreme.
তো আমরা এখান থেকে এক মহান শিক্ষা লাভ করতে পারি, যা ব্রহ্মা করেছিলেন, হ্যাঁ, সেই যে তপশ্চর্যা করেছিলেন সেই জ্ঞান লাভ করার জন্য। For 100 celestial years, Lord Brahmā was meditating, trying to find a way to access this supreme, complete source, so he would know what he should do. তো 100 বছর ধরে ব্রহ্মা চেষ্টা করছিলেন এবং যে কিভাবে এই পরমেশ্বর পরম স্রষ্টা তার কাছ থেকে তিনি জানবেন যে তার কি করণীয়। His meditation was in a mood of utter helplessness, utter desperation, utter calling out to the Supreme to give him what is in the Supreme. তো তার যে তার ধ্যান ছিল সম্পূর্ণ এক অসহায় মনোভাব নিয়ে, এক সম্পূর্ণ অসহায় সম্বলহীন এবং দৈন্য মনোভাব নিয়ে যে আমার কি করণীয়। 100 celestial years. This is the first marathon in the history of the universe. 100 দেবতাদের বছর, এটা হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সবচাইতে প্রথম ম্যারাথন। Srila Prabhupada has spoken many times how to chant the Hare Krishna Maha Mantra, what to be thinking of. But I want to share with you, something that he especially taught to the devotees that he selected to assist him in revealing Krishna to the whole world. তো শ্রীল প্রভুপাদ অনেকবার বলেছেন যে আমাদের কি চিন্তা করা উচিত যখন আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তিনি যে সমস্ত ভক্তদেরকে বাছাই করেছিলেন এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনকে সমস্ত জগতের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, তিনি তাদেরকে কি বলেছিলেন বা কি শিখিয়েছিলেন সেটা আপনাদের মাঝে আমি কিছুটা প্রকাশ করব। Back in 1969, Srila Prabhupada was feeling, will I have enough time in my translating of Srimad Bhagavatam to reach all the way to the 10th canto? It was not certain. So feeling the cry of every soul in the world, feeling their cry that they're in ignorance, they don't know who God is, feeling that cry, Srila Prabhupada stopped translating the Srimad Bhagavatam and presented in a unique way that only he could, like a story summary of the entire 10th canto in the form of the Krishna book. শিল প্রভুপাদ 1969 সালে তিনি অনুভব করলেন যে তিনি হয়তো তার দশম স্কন্ধ পর্যন্ত তিনি নাও পৌঁছাতে পারেন। তার অনুবাদে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না এবং সেই জন্য সমস্ত জগতের সমস্ত জীবদের হৃদয়ের যে কান্না, হৃদয়ের যে আরতি, তাই অনুভব করে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভাগবত অনুবাদ তিনি স্থগিত করে, তিনি ক্ষণকালের জন্য বন্ধ করে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের তিনি সারাংশ তিনি শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থরূপে তিনি আমাদেরকে প্রদান করলেন। He collected 4 disciple artists
And they had not been devotees for more than at most 2 or 3 years. So he collected 4 disciple artists and told them, I'm going to present to the world for the first time, this Western world, who God really is, what he really looks like, where he really lives, what his activities are, and you are going to illustrate God and the spiritual world for the whole world to see. তিনি 3-4 জন শিষ্যকে তিনি 4 জন শিষ্যকে যারা শিল্পী ছিলেন, যারা সবেমাত্র 3 থেকে 4 বছর তারা প্রভুপাদের আশ্রমে যোগদান করেছেন, তিনি তাদের কাছে বললেন যে তিনি সর্বপ্রথম এই বিশ্বের জন্য তিনি সর্বপ্রথম ভগবান কি, ভগবান কে, ভগবানকে দেখতে কেমন, তার বাসস্থান কোথায়, তার কাজকর্ম কি, তিনি তা প্রকাশ করবেন। এবং তোমরা ভগবানকে আঁকবে বা তোমরা ছবি তৈরি করবে ভগবানের, ভগবদ রাজ্যের, ভগবানের কাজকর্মের। This is actually historically the first time just before a marathon that the devotees selected for that marathon told Srila Prabhupada these words. That's impossible. The first time when these 4 artists said to Prabhupada, this is an impossible task. তো এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রকৃতপক্ষে যে এই 4 জন শিল্পী শিল প্রভুপাদের কাছে তারা বললেন যে আপনি যেটা বলছেন তা অসম্ভব। এবং প্রথমবার কেউ শিল প্রভুপাদের কাছে বললেন যে এটা অসম্ভব। At that time, Prabhupada did not call them fools. সেই সময় শিল প্রভুপাদ তাদেরকে মূর্খ বা বোকা বললেন না। But they understood, talking with Srila Prabhupada, that he liked to have this style of art in what you would call the old masters' Renaissance classical realism style. That was the style of art that Prabhupada wanted for his insertion into his books. তো শিল প্রভুপাদ তিনি যেটা চাইছিলেন সেটাকে পাশ্চাত্য ভাষায় বলা হয় ওল্ড মাস্টার্স ক্লাসিক্যাল রিনেসান্স ক্লাসিক্যাল আর্টস। তো এটা হচ্ছে সেই পূর্ব শিল্পী আচার্যদের যে কলা, যেটা তখনকার দিনের যে যখন সমাজের উত্থান হচ্ছে সেই সময়কার কলা যেমন ছিল সেই রকম ধরনের। So they said to Prabhupada, you want us to paint something more beautiful than Da Vinci, Michelangelo, Raphael. This is not possible unless maybe you send us to school in Italy. They have schools teaching this style of art. And maybe 3-4 years studying, maybe then we can try to paint like that. তারা শিল প্রভুপাদকে বললেন যে আপনি চাইছেন আমরা দা ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জো এবং এইরকম ধরনের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের থেকেও আমরা ভালো কাজ করি বা ভালো ছবি আঁকি, কিন্তু আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাই দয়া করে আপনি আমাদেরকে ইটালিতে পাঠান, আমাদেরকে স্কুলে পাঠান, আমরা 2-4 বছর ধরে আমরা সেখানে আর শিল্পকলা শিখে তারপর ফিরব। Now we come back to the story of Lord Brahmā meditating in such helplessness. Now this is how Prabhupada instructed those artists. He said, no, that is not how you're going to learn. No. তো এখন আমরা কিভাবে ব্রহ্মা, আমরা সেই কাহিনীতে ফিরে যাই যেখানে ব্রহ্মা তিনি
তার সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থাতে তিনি ভগবত শরণাপন্ন হচ্ছেন। তো শিল প্রভুপাদ তাদেরকে বললেন, না 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 না, তোমরা এইভাবে কোনো কিছুই করবে না। Prabhupada told them, you're going to sit in front of your canvas, which you've stretched, 8-10 hours, day after day after day. And while you're staring at this canvas, you're going to be chanting the whole time the Hare Krishna Maha Mantra. And you're going to be crying to Krishna for help. Krishna, please, this is impossible. I'm so helpless. I'm so desperate. I can't do this. Krishna, please, you take my body, take my arm, take my fingers. You make it happen. Please, 8 to 10 hours a day, meditating like that, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. তোমরা প্রতিদিন 8 থেকে 10 ঘন্টা ক্যানভাসের সামনে বসবে এবং তোমরা বসে তোমরা কাতরভাবে ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা করবে যে হে কৃষ্ণ, এটা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি কি করে এই কাজ করব। এবং তোমরা সারাক্ষণ ধরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র জপ করবে এবং তোমরা এই ক্যানভাসের সামনে বসে কান্না করবে। তোমরা ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা করবে, কান্না করবে যে হে কৃষ্ণ, আমার হাত, আমার দেহ, আমার মন আপনি নিন এবং কিভাবে এটা করা যায় আপনি দয়া করে সেটা করুন। So here Prabhupada taught these 4 devotee artists, disciple artists, in what mood they should be chanting the Maha Mantra. In a mood of complete desperation, in a mood of complete helplessness, in a mood of non-stop begging and praying for help. And if you can find an original Krishna book that has not been changed, and they have not changed the art, look, if you can find the original, because these 4 devotees, in a matter of 6 months, they did the impossible. They painted more than 60 paintings. It's unbelievable how they did this. But if you can find an original Krishna book, when you print color plates, it's the way its paper's folded. There's 8 plates at a time, 8 pictures at a time. So you look at the first 8, skim a little. Look in the middle 8. Skim a little. Look at the last 8 in volume 1. You will see an amazing progression of artistic ability from the simple childlike beginning to towards the end of volume 1. It's like so amazing and it's so wondrous technically even. That's the result of the way they chanted during that marathon. That volume, Krishna Book 1, 6 months they painted all those paintings. So that's the progression. তো 6 মাসে এখানে শিল প্রভুপাদ প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে কিভাবে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায়, সম্পূর্ণ নাছোড়বান্দা অবস্থায় কি করে ভগবানের নাম জপ করতে হয় তা শিল প্রভুপাদ শিক্ষা দিয়েছেন। যে সম্পূর্ণভাবে অনবরত ভিক্ষা করছেন কৃষ্ণের কাছে যে তারা যেন এটা করতে পারে। এবং এই 4 জন শিল্পী 6 মাসের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে যে কাজ তারা করেছেন সেটা হচ্ছে 60টা চিত্র 60টা ছবি তারা এঁকেছিলেন। এবং আদি কৃষ্ণ বই যেটা পরিবর্তন করা হয়নি সেগুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখবেন যে কিভাবে তাদের শিল্পকলার উন্নতি হচ্ছে শিল প্রভুপাদের আদেশ পালনের মাধ্যমে। তারা কিভাবে এমনকি শিল্পীদের দৃষ্টিকোণ থেকেও
সেই শিল্পগুলির যে কতটা উন্নতি হচ্ছে, প্রথম 8টা ছবি, তারপরে মাঝের 8টা ছবি এবং শেষের 8টা ছবি আপনারা যদি দেখেন কৃষ্ণ বইয়ের প্রথম খণ্ডে, তাহলে আপনারা সেটাও বুঝতে পারেন যে এর ফলাফল কি হয়। That is how Lord Brahmā accessed Krishna, and that is how the original BBT artists accessed Krishna. এইভাবে ব্রহ্মাজি, প্রভু ব্রহ্মাজি তিনি কৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বা কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, এবং ঠিক সেইভাবেই আদি বিবিটির শিল্পীরা শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। Okay, we want to read one more little part of this wonderful purport. আমরা So you don't have to say that. So, two identities of soul, the supersoul and the individual soul, are admitted to be in the living entity, even by the greatest authority of the universe. The supersoul is the Supreme Lord, the personality of Godhead, whereas the individual soul is the eternal servitor of the Lord. The Lord inspires the individual soul to create what is already created by the Lord, and by the good will of the Lord, a discoverer of something in the world is accredited as the discoverer. আত্মার দুই স্বরূপ, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন স্বীকার করেছেন। পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, আর জীবাত্মা ভগবানের নিত্যসেবক। ভগবান জীবাত্মাকে পূর্বেই তিনি যা নির্মাণ করেছেন তা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করেন, এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এই জগতে কেউ যখন কোনো কিছু আবিষ্কার করে তখন তাকে আবিষ্কর্তা রূপে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। So, if you can tolerate just a few more minutes, I want to talk about how to access what Lord Brahmā is describing, the unlimited spiritual particles, Jivatma, and the supreme spirit, Paramatma. There's a way to access and see this, not academically, but with genuine, awakened spiritual eyes, genuine realization. তো আমি আর একটা কিছু বলতে চাইছি, আপনারা একটু কয়েক মিনিট সহ্য করুন আমাকে। যে ব্রহ্মা যেটা বর্ণনা করতে যাচ্ছেন তা হচ্ছে, এক হচ্ছে অনন্ত পারমার্থিক যে অংশ কলা, এই জীবাত্মাদের কথা এবং পারমার্থ জগৎ সম্বন্ধে। Just before I tried to explain this, I promised you that I would explain how we are all under the spell at different stages of our consciousness. We're all under the spell of this horrible cloud, darkest cloud of nirvasesha and shunyavadi. How are we under that spell? আমি আপনাদেরকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি কিছুটা বর্ণনা করব যে কিভাবে আমরা সকলেই এই যে জঘন্য যে পারমার্থিক যে মেঘ, হ্যাঁ, যে নির্বিশেষ এবং শূন্যবাদীর যে মেঘ, এর দ্বারা কি করে আমরা সকলেই প্রভাবিত বা আবৃত। Nirvasesha, shunyavadi means there is no supreme being, right? There's no supreme being. Everything is just formless energy, impersonal, or so minute in its origin that it's practically just a void. Everything comes out of a void. That's what it means. But how does this affect us when there's no supreme being? And this is what's taught and believed. I mean, taught in every school. Everybody in the world is being taught based on this. What
can you predict? Science is all about, here's a theory, now what can it predict? So what can we predict from this nirvishesha shunyavadi? নির্বিশেষ এবং শূন্যবাদী, হ্যাঁ, তো তার মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বা পরমেশ্বরের কোনো রূপ নেই, অর্থাৎ পরমেশ্বর বলে কেউ নেই, এবং তিনি এতই, যদি তার কোনো অস্তিত্ব না থাকে তাহলে প্রায় শূন্যের মতো, শূন্য, কোনো কিছু নেই। তো সমস্ত জগৎকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়, সবাইকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। তো আপনি এইরকম ধরনের যদি শিক্ষার ফল কি হবে স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন। Okay, so what you can predict from a universe that has no purpose is personal desire, self-interest. That's what we can predict. When there's no design purpose, we have to give our own purpose. Personal desire, self-interest. And that leads to personal desire, self-interest, envy of others, cheating, lying, disagreements and quarrels, exploiting nature, exploiting land, wealth, competing on every level, wars, evil in every form. That's what arises out of personal desires and personal self-interest tinged by the darkest mode of tamago. তো যেটা ভবিষ্যৎবাণী করা যায় সেটা হচ্ছে যখন কোনো পরমেশ্বরের অস্তিত্ব না থাকে তখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং কেবলমাত্র স্বার্থ এবং স্বার্থের জন্য কাজ করা, অপরের প্রতি হিংসা করা, অন্যদেরকে ঠকানোর প্রবৃত্তি, সারাক্ষণ ধরে কলহ, বিবাদ, প্রতারণা, অন্যের সম্পত্তি, জমি সব কিছু তছরূপ করে নেওয়া এবং প্রতি পদে পদে এইভাবে বিভিন্ন রকম সমস্যায় জর্জরিত তমগুণের অন্ধকারতম পরিস্থিতিতে থাকা। To sum this up in one phrase, what we can predict from nirvishesha and shunyavadi is complete absorption in the bodily concept of life. আমরা এক বাক্যে এই যে নির্বিশেষ এবং শূন্যবাদের যা পরিণতি তা আমরা এক বাক্যে যদি বলি তাহলে হচ্ছে সম্পূর্ণ নিমগ্নতা এই দেহাত্ম বোধ যে বৃত্তি সেই বৃত্তির প্রতি। So without constantly thinking of the purpose that God has for us, we're left with personal desire, personal self-interest based on our bodily concept, how our body thinks, how our body feels, how our body wills. That's what we're left with. We're all influenced by this. The second we're not thinking of Krishna, Maya is there, bodily concept is there, personal self-interest is there. তো ভগবানের যে উদ্দেশ্য আমাদের সৃষ্টি, এই জগৎ সৃষ্টি করার, সেটা যখন আমরা না ভাবি তখন আমরা সম্পূর্ণভাবে দেহ সর্বস্ব হয়ে যাই। আমরা আমাদের দেহ, আমাদের অনুভব এবং প্রতি পদে পদে আমরা এই যে দেহাত্মবোধযুক্ত যে চেতনা, সেই চেতনার দ্বারা আমরা জর্জরিত হই। I have to beg for 5-6 more minutes because I really want to explain something about the infinite tiny particles of God, Jiva, and the supreme God, Paramatma. So how can we see, getting out of this bodily concept, how can we see Jiva? How can we see that we're not the body, we're the soul? What is the best way in this age to develop spiritual vision? তো আমাকে 5-6 মিনিট অধিক আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিতে হবে, কারণ আমি এই যে অনন্ত জীবাত্মা এদের সম্বন্ধে আমরা বলতে চাই,
কিছু। তো কিভাবে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা হচ্ছি এই দেহ নই, আমরা হচ্ছি আত্মা, এটা আমরা কিভাবে দেখতে পাই? Here is the fastest way that you can get this type of spiritual vision. Just allow me a few moments and follow this thought. When you go on Sankirtan, when you go on book distribution, when your purpose on Sankirtan and on book distribution is to awaken other souls, spiritual eyes, other souls awakening, if that's your purpose, it's amazing when Krishna in your heart sees that that's your desire. The more you have that desire for others, the more Lord Paramatma awakens that spiritual vision in you. And that's the secret of Sankirtan Yoga. তো যদি আমি আপনাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি করে এই উপলব্ধি কি করে করা যায় যে আমরা এই দেহ নই, সেটা কি করা যায় তা আমি বলছি। যখন আপনি সংকীর্তনে যাবেন, যখন আপনি গ্রন্থ বিতরণ করবেন এবং যখন আপনি অন্যদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে বলবেন এবং আপনার যখন উদ্দেশ্য হবে এই জীবাত্মাকে জাগ্রত করা, কৃষ্ণচরণে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, পরমাত্মা আপনার হৃদয় থেকে দেখে যে আপনার এই উদ্দেশ্য, তখন তিনি ততটাই আপনাকে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত করবেন বা আপনি ততটাই কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হতে পারবেন। Now here is a test for each and every one of us, starting with me. Here's a test. Do I have spiritual vision yet? Very simple test. We chant every morning at Mangal Artik that all the living entities are burning up. They're burning in this unbelievable, intense fire of material existence. They're burning to death. And if we had spiritual vision and we saw somebody whose family, souls are family, if we saw someone on fire burning, what is the natural response? We run and pull them out of the fire. If we don't feel like that, every time we see anybody, if we don't feel like that, if we don't see that, then our spiritual vision is not yet awakened. Not even, just a little, but not yet really awakened. Because if you have spiritual eyes, that's what you see. And that's what makes you run to each person on Sankirtan. They're on fire. You have to save them. You're the first responders. You are servants of Prabhupada, servants of Panchatattva. You have to save them. That's spirit. That's the test. Do you have spiritual eyes? তো সকলের জন্য পরীক্ষা হচ্ছে খুব সহজ, এবং আমার জন্য, সকলের জন্য পারমার্থ দর্শন হচ্ছে যে প্রত্যেক দিন সকালবেলায় আমরা পাঠ করি বা আমরা গাই যে সমস্ত জীব এই জগতে তারা জ্বলছে, তারা সংসার দাবানলে দগ্ধীভূত হচ্ছে। যদি আপনি কাউকে দেখেন যে সে আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে, তখন আপনি কি করবেন? আপনি ছুটে যাবেন কোনো না কোনোভাবে তাকে সেই আগুন থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য। তো সেই রকমভাবে আমরা যতবার কাউকে দেখব, শ্রীল প্রভুপাদ চাইছেন যে আমরা যতবার দেখব কাউকে, তো আমাদের যদি সেই দৃষ্টি যদি না জাগে যে এরা সব জ্বলছে, এবং আমরা সংকীর্তনের ভক্ত হিসাবে, প্রচারক হিসাবে, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সেবক হিসাবে এবং পঞ্চতত্ত্বের সেবক হিসাবে আমাদের সেই দৃষ্টি থাকার দরকার। তাহলেই বলবো যে আমাদের প্রকৃত পারমার্থ দর্শনের চোখ হয়েছে। So the more we go out on Sankirtan in the right mood, the more we go out on book distribution in the right mood, this spiritual vision to see the truth that everyone's on fire, this is given to us by Lord Paramatma. But there's a big but. This is the ultimate mercy. Lord Paramatma, when he sees you doing this, he's so pleased. He wants to start revealing himself to all of us when we're out on Sankirtan and on book distribution.
And he begins to give us the spiritual eyes to see that there's the jiva on fire, but there's Paramatma in every one that we approach. So what does this mean, to have this spiritual vision? Not only you're running to save the jivatmas, but you're running to Paramatma. Person after person after person. You start to feel, I'm running to God. I'm developing this amazing ecstasy. I am running to God. He's in everyone, and I keep, next person, I'm running to God. Next person, running to God. This is the real essence of Sankirtan Yoga. Hare Krishna. তো যতবার বা যত বেশি আমরা সংকীর্তনে যাব এবং আমরা জানব যে প্রতিটি জীব হচ্ছেন পরমাত্মার অংশ এবং পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত রয়েছেন, তো আমরা যখন যাচ্ছি পরমাত্মা আমাদেরকে দেখে এত খুশি হন যে আমরা এটা করছি এবং তিনি তখন নিজেকে আরো বেশি করে প্রকাশ করতে চান আমাদের কাছে। কোন ভক্তের কাছে? যে পরোপকার করতে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং পরমাত্মা কি করেন না, তিনি, আমরা দৌড়াচ্ছি সবার কাছে এবং যখন আমরা এইভাবে দৌড়াচ্ছি আমাদের চেতনা কি? সেই ভক্তের চেতনা হচ্ছে আমি তো ভগবানের কাছে যাচ্ছি, আমি তো পরমাত্মার কাছে ছুটছি। সুতরাং সে যখন এক জীব থেকে আরেক জীবের কাছে ছুটে যাচ্ছে তখন সে প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কাছে ছুটে যাচ্ছে, কারণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে ভগবান অবস্থিত, তো অতএব আমি তো পরমাত্মার কাছে ছুটে যাচ্ছি। তো সেই ভক্তের এইভাবে সে ভগবত দর্শন করছে সর্বত্র সবার কাছে। This ecstasy is so great. You wake up in the morning, oh, I have to chant japa, I'm running to the holy names. I have to go to Mangalarti, I'm running to God. It carries into everything. This feeling that you're running to God, not going slowly. তো এই যে উদ্দেশ্য বা এই যে প্রেম, এটা এত মহান যে আপনি যখন জপ করছেন তখন আপনি আমাকে তো ভগবানের কাছে ছুটে যেতে হবে। আপনি যখন মঙ্গলারতি যাচ্ছেন তখন আপনার আমি তো ভগবানের কাছে ছুটে যাচ্ছি। এইভাবে আপনি সারাক্ষণ ধরে আপনি সেই দৃষ্টিতে বা সেই প্রেমে নিমগ্ন রয়েছেন। All of this is Srila Prabhupada's mercy, so we have to say together, Srila Prabhupada ki jai! Hare Krishna. এই সবটাই হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা, তাই আমাদেরকে এক কণ্ঠে এক স্বরে সবাইকে বলতে হবে শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। So if anyone wants to stay and they have questions, this nice devotee will run around with that mic so we can hear. তো If anyone যদি কেউ থেকে যেতে চান এবং প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে এই সুন্দর ভক্ত আপনাদের কাছে দৌড়ে দৌড়ে যাবে মাইক নিয়ে। Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for that class. Very profound. I think there's a lot that I would have to meditate and digest, because I have none of those things that you mentioned about the feeling of running to God and seeing Jivatma on fire. I have none, no compassion whatsoever. So a lot to digest. But I would like to ask you know it's waiting inside you to be awakened. You know that. I need mercy. It really is. It's Yes. inside every one of us. But I need everyone's mercy. Hare Krishna. অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে, কি সুন্দরভাবে আপনি সব বর্ণনা করলেন, কিন্তু এ আমাকে অনেক দিন ধরে হজম করতে হবে, অনেকটা জাবর কাটতে হবে, কারণ আমার ওই চেতনা নেই সবার কাছে ছুটে যাওয়া। হ্যাঁ, সেই যে দৌড়, সেই যে তাড়া, এ তো সবাইকে পরমাত্মার অংশ হিসেবে জীবাত্মা রূপে দেখা, তো আমাকে অনেকটাই বুঝতে হবে, অনেকটাই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। I would like to know who those 4 artists were. I can only think of I'll Mother tell you. Yadurani. No, I'll tell you. Okay. The original 4 artists that Prabhupada selected to paint for his books are Srimati Jadharani Devi, Srimati Devahuti Devi. Most of you have not heard that name. The original Ras Leela painting, Devahuti. The wives of the
the Nectar of Devotion cover, Radha and Krishna on that swing. Devahuti. Amazing artist. Then, the genius of the art department who did all the compositions, Srimad Bhagavatam. And then finally, there was a new devotee who came with these amazing abilities. He joined in California. His name was Bhakta Mark, and Prabhupada, just before Krishna book, initiated him as Murlidhar. Those are the four original artists that painted every painting in the Krishna book. Okay, any other? তো এই চারটে শিল্পী কারা ছিলেন, যারা এই একদম সর্বপ্রথম শিল্পী কারা ছিলেন? তো শ্রীমতী যদুরানী দেবী, শ্রীমতী দেবহিতী দেবী এবং শ্রীমান ভরদ্বাজ, এবং তারপরে শেষের দিকে এসেছিলেন ভক্ত মার্ক, যাকে শিল প্রভুপাদ এই ছবি আঁকানোর আগে আগে দীক্ষা দিয়েছিলেন, তার নামকরণ করেছিলেন শ্রীমান মুরলীধর। তো এরাই হচ্ছে কৃষ্ণ বইয়ের সেই আদি শিল্পী। এবং দেবহূতি দেবী, তাকে আপনারা অনেকেই শোনেননি তার নাম, তিনি রাসলীলা, তারপরে ওই যে ব্রাহ্মণদের পত্নী এবং রাধাকৃষ্ণ যে ঝুলনে, এই ছবিগুলো তিনি এঁকেছিলেন। This Krishna book came out in early 1970, and devotees of that age, and maybe for all time, can remember the very first time they opened the Krishna book. Even before you read, you're looking at the art, and you realize this is a window into the spiritual world. That's what Prabhupada called it. And you feel it. You're drawn right in. That's what that art does to us. So, yes, you have a question? He can translate it, but thanks. হ্যাঁ, তো 1970 সালে এই বই সবাই বেরিয়েছিল, এবং সেই বয়সে আপনারা বুঝতে পারছেন, যারা এই বই দেখেছিলেন, কৃষ্ণ বই দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রভুপাদের ভাষা, যে এগুলি ছিল পারমার্থ জগতের জানলার মতো, হ্যাঁ, সেটি উপলব্ধি সবার হয়েছিল। So because of the time and the lateness, one last comment or question, please. Guruji, thank you for the class. Like you have said that the devotee sees that this person, this soul is burning, and he wants to help them out from that fire he's burning. So in my case, like I observe that I'm also burning along with that person. So what is like who is to save whom, and like what should I do? The spiritual master is like this unbelievable monsoon rain cloud, like you've never imagined, pouring so much mercy on his disciples that the fire goes out. So you are covered, even if it hasn't gone out yet. But they have no spiritual connection yet until, after all these millions of births, the Lord Paramatma, it never leaves them. Their insect bodies, their animal bodies, their reptile bodies, all the disgusting things that have happened, and the Lord is right there. And then what happens? He sees his Sankirtan devotee, after millions of births, coming up to this soul that I have been with. Never mind what he eats, what he smells like, anything. Now, do you know how pleased he is with the Sankirtan devotee just for approaching that soul? His pleasure is called Sankirtan ecstasy. That's the bliss that we feel on Sankirtan. It's because Paramatma is pleased that finally someone's coming to try to awaken this soul I've been with for millions of, since the beginning of time. That's তো প্রভু, আমার উপলব্ধি হচ্ছে যে আমিও তো এই জগতে জ্বলছি, অতএব কে কার আগুন আগে নেভাবে, সুতরাং আমার কিভাবে এই অবস্থায় আমার কি করণীয়? তো শ্রী গুরুদেব তিনি পারমার্থ জগৎ থেকে এত করুণাবাড়ি তিনি গ্রহণ করে শিষ্যের উপরে তিনি ঢালছেন, যে হয়তো তুমি পুরোপুরি তোমার আগুন না নিভলেও তোমাকে মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়েছে, কিন্তু যারা বাইরে রয়েছে তাদের কোনো আশ্রয় নেই। এবং যখন সংকীর্তনের ভক্ত সেই জীবের কাছে যায়, তখন পরমাত্মা কত খুশি হয়, কারণ পরমাত্মা অনাদিকাল ধরে সেই জীবের সাথে সাথে রয়েছে, পশু দেহে, পক্ষী দেহে, বিভিন্ন রকম জনিতে সেই পরমাত্মা তার সাথে সাথে রয়েছে। অতএব যখন সংকীর্তনের ভক্ত সেই জীবের কাছে যায়, পরমাত্মার আনন্দের সীমা থাকে না, যে আহা
অবশেষে আমার ভক্ত, আমার সংকীর্তনের ভক্ত কারুর কাছে এসেছে, যার কাছে আমি, সে যখন পশু ছিল, পাখি ছিল, সে দুর্গন্ধময় অবস্থায় রয়েছে, তবু আমি তার কাছে রয়েছি। তো সেই জন্য পরমাত্মার আনন্দের আর সীমা থাকে না। সেই জন্য সংকীর্তনের ভক্তের সেই আনন্দ হচ্ছে পরমাত্মার সংকীর্তন, প্রেমে আনন্দ। One last secret for all of us in becoming empowered. We can all say this together, please. তো আমরা সকলে একসাথে Panchakalpatarubhyascha Kripa-sindhubhya evacha Patitanān pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Thank you very much. তো আমরা সকলেই একসাথে, আমরা এইটা হচ্ছে রহস্য, একসাথে আমরা সমস্ত বৈষ্ণব চরণে প্রার্থনা করে তাদের পদধূলি নিতে পারি। His Grace Rameshvar Prabhu ki jai.